It's the last day of May. Another scandal similar to what happened to Pisay has allegedly victimized girls from different schools. Two Filipino teens target Mount Everest. We look back at their successful training climb in Nepal. Plus, an interview with ex-Xander Ford. This is Ate Maralio. Stand with us, stand for truth. An online database of photos is victimizing girls from several schools. It involves a chat group and a virtual drive. Edward Faraon reports. Parang binaboy-baboy po, tapos parang pinag-guestahan naman po ako. Pinost ng anonymous user to reveal the alleged conversation between engineering students and the professor sa UST na allegedly involved sa pagsasend sa isang group chat ng nude photos ng mga babaeng estudyante. Malalaman ko pa po sa isang viral na tweet yun na marami na po nakakaalam. Sobrang sakit lang po talaga. Ipinaliwanag sa akin ng anonymous user sa Twitter kung saan galing ang mga photo na sa group chat na ipinakita niya, araw-araw umanong nagsesend ang ilang members ng mga pribadong larawan ng mga babaeng estudyante. Yung mga biktima, hindi lang daw yan from their school but from other universities and colleges as well. At lahat ng mga scandal na nakukuha nila, naka-organize pa raw sa Google Drive. Sa mga screenshot ng Google Drive folders, makikita ang mga school na pinapasukan at lungsod na kinabibilangan. We were alarmed to hear these news na maraming mga cases of sexual harassment sa mga universities. Ang mahalaga yung magsimula doon sa mga biktima, magsimula na magsalita sila tungkol sa issue na ito. So sa ngayon, what do you seek to achieve after this issue, no? Grabe yung pinagdadaanan mo ngayon. I just want them to get the appropriate sanction. Makaka-graduate pa rin daw po yung mga iba, and I just don't feel like they deserve to graduate pa rin after all they said and after all they've done. Despite all these campaigns tungkol sa pagrespeto sa kababaihan, it's just sad that there are still people who think that women are objects. It's 2019. Let's leave the misogyny behind. I am Edward Faraon, and I stand for truth. As the Bawal Bastos Bill lapses into law, we zero in on Quezon City's experience in implementing their anti-catcalling ordinance. Madali lang ba ito ipatupad? At kamusta naman ang karanasan ng mga biktima? Shaila Garde reports. It made me feel unsafe. I felt na na-violate yung personal space ko. Ay, ganda. Miss pahipo nga. Miss pahawak nga. I saw a person dun sa may passenger seat, tapos nakatingin sa akin, nakasmile. Tapos I felt so uncomfortable. For many of us, especially women, hindi na bago ang maranasan natin masipulan o mabastos sa kalye. Pero good news, dahil ngayon ang acts of street harassment, punishable na under the Safe Spaces Act o Bawal Bastos Law. Depending on the gravity of the offense, iba-iba ang penalty sa mapapatunayang lumabag sa batas na ito. Mula sa community service, pag-attend ng gender sensitivity seminar, multa, o pagkakakulong. Para sa maraming nakaka-experience nito halos araw-araw, it's about time. Nasa jeep ako, yung guy, unti-unti, lumalapit na siya sa akin hanggang sa na-feel ko na yung paghibo niya sa akin. And then, nandun na rin yung kaba. After na nagpara ako, and then, bumaba na ako kagad. So nagpara ka kahit wala ka pa sa destination? Oo. For years, kinakatcall ako ng kapitbahay namin mismo. Tuwing dadaan ako dun sa area nila, since lagi siya nag-hi miss, ang ganda mo naman. Medyo creepy na siya. Got to the point na nakakatakot na siya. I told that to my mom, and then she said na samahan niya ako sa barangay station. Now that it's a law, I feel safer and I feel more secured na kaya ko nang malakad sa streets, na hindi ko na feel na walang mangyayari kapag may reklamo ako. While the Safe Spaces Act only lapsed into law this April, sa Quezon City, 2016 pa umiiral ang kapareho nitong ordinansa, the Anti-Catcalling Ordinance, whose main proponent is Councilor Mayen Huico. Base sa data, napakaraming nahaharas sa mga kabataan. I think it's already at 89% from mga kababaihan na 18 to 24 years old. And as a woman, I've also been a victim more than times that I could actually even recall na nakaranas din ng harassment. Napakarami ng nasampulan ng batas na ito. Positibong kinilala ng call center agent ang police accusing ng bastos umano sa kanya noong November 2 ng gabi sa Katipunan Avenue Extension sa Quezon City.
At dahil nga sa pioneering ordinance na ito ng Quezon City, the victim was able to make a difference in this milestone case. When I was walking, I was alone and there's no around me, no lights even. Biglang may dumating na police car. Since naglalakad din ako, edi gumagalaw din siya. Tapos bumaba yung window. Tapos I kept walking for a little more. Pero hindi tumigil yung police car. I heard someone whistle na talaga. And that's what made me stop actually. From 2016 until ngayon pong 2019, base po sa aming statistic, 18 cases ng catcalling. Pag alam nilang sila ay nagkaroon ng ganyang karanasan, mag-report sa police. Hindi ibig sabihin agad-agad mahuli. Ang importante yung report. Kamalay natin in the future, ma-identify magkasalubong. So, pwede pong balikan ang record sa PNP. Ngayong applicable na rin ito sa buong Pilipinas, sino mang victim ng street harassment na kadalasan ay mga babae at LGBT ay may magagawa ng aksyon. Masaya ako kasi here in Quezon City, we were the first to pass this ordinance. Tapos ngayon, isa na siyang ganap na batas sa Republika ng Pilipinas. Kasi ngayon, we should be more open about this, diba? We should be more aware na hindi na dahil sa suot yan. It's a different time already. Through this law, naway mas mabigyan ng justice ang victims of harassment at magkaroon ng more awareness tungkol sa importansya ng gender equality at respeto. I'm Shai Lagarde and I stand for truth. Among other updates in Japan is the president's decision to auction off the Hawaii collection of the Marcoses. Anthony Esguerra reports. Imeldific. Ito ang English word coined by former First Lady Imelda Marcos herself to describe ostentatious extravagance. At kitang-kita naman natin ito sa mga shoes and jewelry collection niya. Some of those were recovered by the Presidential Commission on Good Governance o PCGG. Habang nasa Japan, pumayag na si Pangulong Rodrigo Duterte na ipasubasta ang collection of jewelries ni dating First Lady Imelda Marcos. Partikular na ipinasusubasta ang Hawaii collection. Sabi ni Presidente kagabi, gusto niya na makinabang ang taong bayan doon sa mga jewelries. So tinanong ko siya, are you going to give your go signal to sell? Yes. Sabi niya. Basta kailangan makarating sa taong bayan yung sale, yung proceeds. Sa ngayon, ang mga koleksyon na ito ay nasa safekeeping ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Pero para sa isang historian, kailangan daw balansehin ang issue dahil tempting naman talagang i-liquidate ito. Pero medyo suspect din daw ang timing dahil it could be a move to revise the history. Because the mere fact that they are with the PCGG, ibig sabihin yan, illegally acquired wealth ito ng Marcos regime. That's irrefutable. Kasi kung tutuusin, kahit mabenta ng 2 billion yan, mabilis din mauubos yan. So it's rather, okay, as a historian, I would say that this is part of our historical legacy. Okay, it might not have a good taste kasi ill-gotten wealth, pero bahagi yan ng kasaysayan natin, itago na lang natin. At least para rin hindi mawala yung memory natin ng nakaraan. Iba-iba naman ang reaksyon ng mga nakausap kong alahera sa issue. Siguro mas mabuti kung ibenta na lang natin para makatulong din sa Pilipinas. Maraming utang ang Pilipinas. So, para at least ma-spread siya lahat sa mga tao na nangangailangan din naman. Siguro maganda pamigay na lang siguro sa mga mahihirap. Mas maganda po i-keep na lang kasi kung ibebenta, hindi naman tayo nakakasigurado kung saan mapupunta yung pera. So, it's better po na i-keep natin para may remembrance po tayo. Ano man ang maging pasya ukol sa umano'y nakaw na yaman ng mga Marcos, kung ibebenta man ito o ipipreserve, naway hindi pa rin tayo makalimot sa ating kasaysayan. Anthony Esguerra, I stand for truth. Ang dating Xander Ford nagbabalik sa kanyang grupong #5. Darwin Carino interviews the online sensation. Kung usapang viral, sino nga bang hindi nakakaalala kay Marlu? Sumikat siya bilang miyembro ng boy group na #5. Bawat post ng grupo nila, panalo na, malatakilya pa. Inuulan ng comments galing sa mga bashers. Kahit na puro nega ang mga komento sa kanilang posts, aminin, sumikat ang #5 sa internet, lalo na si Marlu, ang parang leader ng grupo. Very unique daw kasi ang dating niya.
hindi kasi artistahin. Pero, wag ka. Dahil sa kanyang itsura, nakapasok siya sa showbiz. Nag-solo artist at ginawa ng sensational cosmetic transformation. Sa bagong mukha, may bagong pangalan. Goodbye, Marlu. Hello, Sandra Ford. Teka, hindi pa nga masyadong umiinit ang kanyang pangalan. Binabawi na sa kanya. Sabi kasi ng management team na nagmamay-ari ng screen name niyang Sandra Ford, pasaway ito. So what daw? They can take back his name, but they cannot take back his face. Wow. Online community welcomes back Marlu. At kasama sa pagbabalik niya, ang kanyang original na grupo na #5. Kaway-kaway mga bes! Today, I'm going to meet one of the hottest social media sensations who has now reunited with his original boy group #5. Excited na ba kayo na i-meet natin siya? Hello po. Hi! Hi, Marlu! Hello po. Oh, gusto na? Okay naman po. Oh, Kayo wait. po. Ayos naman din. Well, nalilito ako eh. Ano bang tatawag ko sa'yo? Marlu, Sandra Ford, o ano? Siguro sa inyo po, kayo pong bahala. Pwede niyo akong tawagin Marlo. Pwede ba natin makita yung pinagkakabalahan mo lately as Marlu? Sure. Oh, sige, wait lang. Samahan ko kayo sa taas. Samahan kita sa kung saan ako medyo busy. Hi! Hi! Ito po, tara, pasok po tayo. Dito kasi yung namin, sa Star Image. So, ayan. Di ba nag-post ka ng picture sa social media na kasama mo yung #5? Yeah. So, officially, balik ka na ba sa #5? Actually, nung last time, nag-reunion kami, nung birthday ko, May 11. So, tinanong nila ako, parang nag-usap-usap kami, parang tinanong nila ako, bakit daw ako babalik sa group? Ano daw yung dahilan ko? Ano yung magandang reason ko para tanggapin daw nila uli ako? So, ang sabi ko, kaya ako bumalik sa inyo, hindi para pasikatin ko uli kayo or pasikatin ko uli sarili ko. Kasi alam natin sa sarili, sikat na tayo. So, ang gusto ko lang, kaya ako bumalik sa inyo, gusto ko maibalik natin yung friendship na nabuo natin dati. Meron na ba kayong bagong member na madadagdag sa #5? Actually, original pa rin kami. Kung sino po yung nauna, yun pa rin po kami hanggang ngayon. Kami pa rin po, wala pong nabago, walang nadagdag. Kami pa rin pong 5, ang member po ng #5. Anong dapat abangan namin ngayong nasa #5 ka na ulit? Siguro, gagawa kasi ako ng YouTube vlogging with #5. So, magbablog ako, gagawa din ako ng dance cover, kasi balak din namin tumulong din sa charity, mga ganon. Basta, kung ano yung ibigay sa amin ni God, tatanggapin po namin. Di ba, kilala ang #5 as a dance group? Yeah. So, can you show us your favorite dance steps? Sige. Ayan, ipapakita na sa atin ni Marlu ang kanyang paboritong dance moves. Yun no? Actually, yung sayo na yan, sa K-pop yun K-pop. Hindi ko magaya. Wait, may hawak pala akong camera. Diba? Ay, kung nakikita nyo lang ng buo ang aking katawan. Magaling siya. Pwede na rin. Oh, so, pwede na ba akong sumali sa #5? Oo naman, baka gusto mo, #6. #6 na. #6 na. Ay, may 6 man na ang #5. Oh, Yeah. ako na to. Pero, meron daw hidden talent si Marlu. Bukod sa dancing skills mo, ano bang secret talent? Abangan. So all the way from Japan, the president has advised the COMELEC to junk Smartmatic. This is ahead of the 2022 polls for which the COMELEC hasn't chosen a service provider yet. So anong tingin mo dito, Richard? Good move? Bad move?
Or dapat ba hindi siya nakikialam dyan? Well, on four levels yung analysis ko. No? Unang-una, ang kine-question ba ni Pangulong Duterte dito is the fact that automated yung elections. Is he suggesting that we should go back to manual elections? Naalala ko... Or semi-manual. Or semi-manual or mixed yeah. regimes or mixed methods. Well, my political consciousness came into being nung time ni Hello Garcia. No? And for me, it was a nightmare. No? Ilan buwan natin pinuntahan yung mga canvassing process of the ballot box. So manual is almost for me unthinkable, especially dito sa 21st century. Di ba ang sarap ng feeling na within hours, more or less, meron ka ng numbers, alam mo na yung trajectory ng voting. And of course, the whole idea is you can minimize corruption and error if you minimize human intervention. Kaya nga the whole point of automation is that you remove the possibility for human errors and human corruption. So yun yung first question. Does the president want a readjustment in the way we do our elections from automated into a mixed or manual regime? I think we should stick to automated. I think many experts will agree with that. The second issue here is, ang problema ba dito is the Smartmatic machine, yung VCM machines, vote counting machines, or yung maintenance ng machines per se? Because it's one thing for the Smartmatic to provide those machines, is the other thing for the COMELEC to make sure na they're properly maintained para hindi sila malfunction. No? I think we had an increase of malfunction from around 188 to around 400 no? over the past 3 years using the same kind of machines. No? And then the third issue dito is yung interface between the machines that Smartmatic provides and the COMELEC and how COMELEC is using it. Kasi hindi lang naman the machines work on their own. It has to have an interface with the COMELEC. And then the fourth issue here is, well, sabihin natin hindi natin tanggap yung success or failure rates. Actually, the failure rate was not as much, right? Less than 1% yung malfunctioning of the machines. Now, if the president wants 100% success and they feel that Smartmatic has not delivered well, the question here is, anong alternatives natin? Are there better companies that can do a better job? At ang takot ko dito is, Atom, I'll be very brutally honest about it. We are in a very polarized environment. There are questions about transition, about succession, about the future of our democracy. Do you want to get a new provider, right? A new partner for election in this kind of environment? Because I'm sure if may bagong pumasok na partner and there are concerns with whether that new partner is credible, right? That could actually create even more credibility problem for the elections in 2022. I mean, we can talk the whole day about this topic because it's very complex. Right. But I think two things that I want to bring up. One is that meron atang mga nagpo-point out that Smartmatic doesn't have a good reputation in other countries. And then the other is, hindi naman question of fully automatic or back to yung talagang manual, pati yung pagdadala ng mga boto. May mga nag-advocate na manual yung pagboto, manual yung pagbilang sa mga precinct, pero yung transmission automatic. So these are things that can be perhaps looked at if we are really interested in making sure that everything is transparent. So we have 3 years. No? Hopefully in the next 3 years we have a proper consultation with experts and stakeholders on what we want to do in 2022 para hindi natin maulit yung mistakes of the past. What's important for me is that we don't throw out the baby with the bathwater. There were many things that went right also in the previous elections. It's the parts that are problematic that we have to take out. Good vibes muna tayo as we end the work week. 2 Filipino teenagers are targeting to summit Mount Everest. Kababalik lang nila from Nepal after a successful training climb. Manal Sugado reports. May pangarap ka rin bang akyatin ang roof of the world o ang kilalang Mount Everest? Malu, lodi ang magkapatid na sina Jemima at Yoji Faminialagaw. Dahil sa edad na 19 at 17, ay target nilang maakyat ang pinakamataas na bundok ng mundo. It's one of the highest. I want to get that off my bucket list. And syempre passion ko rin to and it's one of my dreams to climb the highest in the world. Di pa talaga pumili na pumunta sa Everest. Yung parents ko mismo yung nagsabi sa'yo na pumunta sa Everest. Ang Mount Everest ay kilala bilang forehead in the sky or mother of the world dahil sa taas nitong 8,850 meters na kasing taas ng 28 Grand Hyatt Hotel sa Taguig. Pero hindi basta ang pag-akyat dyan. Kailangan masanay ang katawan, lalo na sa manipis na hangin sa bundok. So what are the preparations you made para ma-prepare itong pag-akyat sa 2020 ng Mount Everest?
Pinapractice ko yun sa every climb, yung mental preparation. I think ever since nung bata rin kami. I think doon din kasi ako natutong maging patient. Kahit mahirap yung situation na gawa kong madali. Kaya ngayon pa lang, marami nang inaakyat na bundok sina Jem at Yoji. Kakatapos lamang ng kanilang acclimatization at high-altitude training sa Annapurna Everest Base Camp Trek and Island Peak sa Nepal, kalahati sa sukat ng Mount Everest, in preparation para sa kanilang Sandugo Base Camp Everest Expedition on year 2020. Sige, push natin to. Tapos habang nandun ako sa kalagitnaan, push! As in, sinisigaw ko talaga, push! Kaya to, hanggang sa taas. Medyo nervous din kasi may posibilidad na baka mabagahan kami doon sa peak tapos siguro may mangyari sa amin o Parehong mountaineer ang magulang ni na Jem at Yoji. May tuturing na silang pamilya ng hikers na ikot na ata nilang matataas na bundok ng bansa. Ang dasal lang ng mga magulang ni na Jem at Yoji ay makakyat at makauwi sila ng ligtas. Hindi na naman namin hinihingi yung iba pa na yung speed o kaya yung record. Ang mahalaga sa amin makarating sila sa tutok ng Mount Everest at saka makababa ng safe. Sa kanilang pagbabalik Pinas, ay sinalubong sila ng kanilang mga kaibigan at supporters. She's the hashtag woman empowerment talaga. Because this is youth empowerment nga actually. Kasi yun nga, her goal is to be the youngest. Ito ang payo ni Jem at Yoji sa mga millennials na may balak umakyat ng bundok. Huwag silang matakot to go and to go outside their comfort zone. It's a really nice place out there to get to know yourself and to know how to handle yourself in a difficult situation. I-respeto nyo rin yung bundok kasi kung nawala yung bundok ko, paano sa pupunta yung mga taong gusto makatakas. Paano kung nasiraan na to? Sa huli, it is not the mountain we conquer, but ourselves. I am Manasa Gadol, and I stand for truth. And that's it for May. We'll see you on Monday as we welcome the month of June. This is Ato Moralio together with Richard Haydarian and Joy Spring. Stand with us, stand for truth.